হ্যালো আমেরিকা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবরিনা চৌধুরী। সপ্তাহ ঘুরে আবারও ফিরে এলাম আপনাদের মাঝে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে। তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের আয়োজন। আজ রয়েছে রোহিঙ্গা বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার, আরও রয়েছে মঙ্গল গ্রহ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর অবস্থা সরজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন দাতব্য সংগঠন সামারিটান্স পার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট কেন আইজ্যাক্স। জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা IOM এর মহাপরিচালক পদপ্রার্থী কেন আইজ্যাক্সের সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে কথা বলেছেন আহসানুল হক। আজকে আমরা কথা বলবো যুক্তরাষ্ট্রের একটি ত্রাণ সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে, যিনি জুন মাসে IOM ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন জাতিসংঘের এই সংগঠনটির ডিরেক্টর জেনারেল পদের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমোদন পেয়েছেন। কথা বলছি কেন আইজ্যাক্সের সাথে। We know that you have traveled to Bangladesh recently and you visited the Rohingya refugee camps in Cox's Bazar. How was your trip and what did you see there? Well, my trip was good, but the circumstance in with the Rohingyas is very difficult. There's a lot of people there. Maybe I hear numbers from 800,000 to 1 million. And the government of Bangladesh is doing, I think, an extraordinary job in receiving them and trying to provide care and service to them. But it's like I said, a difficult circumstance. They were pushed out of Myanmar. They're contained in an area that was national forest, and that area is now, there's environmental degradation going on with so many people living on it. The government has given more land, so they're spreading the people out to decongest it. But the concern right now, in addition to taking care of these, nearly 1 million people, is that when the monsoon rains come, that there will be flooding, there will be landslide, and there will be the spread of infectious disease. So these are the things that are being looked at. The organization that I work for, Samaritan's Purse, we have a diphtheria treatment center there in the southern part of the camp. So we are treating probably about 50% of the diphtheria cases right now, and we will transition that work over to accommodate other infectious diseases in the 2 or 3 months to come. So did you talk to the refugees, some of the refugees? What did they say? So I've spent time in the camps. I've gone into people's homes. I've sat down. I've talked with them. And there was one family in particular I talked with. I probably spent maybe close to 3 hours there. And they had, like everybody there, they have a very personal story of hardship and suffering, of what forced them to leave, about their journey. It's rare that you would find anyone in the Rohingya camp that hasn't lost a loved one or had a loved one injured, but they talk about the government of Myanmar, the soldiers, and even the citizens pressing them, burning their villages, burning their markets. It's estimated, I've heard numbers from 6,000 to 9,000 were killed during this migration that happened towards the end of August. And it's also a politically complex situation. What is the future of the Rohingya going to be? Are they going to go back? There have been some agreements that have notionally been made, but the people will not go back unless they feel secure. And nobody would want to send them back if they're not secure. So this is a broader political dialogue that has to happen. But it is my heart breaks for the Rohingya people. What is the condition of women and children there? The condition of women and children is, you see people and they may look normal, but if you spend time with them or if you talk with them, they all have some kind of trauma. You could imagine any of us, if violence was committed against us or our family members, and whether it's taking of life or injuring somebody or sexual violence or whatever, it requires time and it requires the right environment to help people through those issues. But I think there are a lot of traumatized people in the camp.
there are certainly a lot of different organizations doing multiple activities there for child-friendly spaces and psychosocial programs. But I think it's got a long way to go. You mentioned that the upcoming monsoon season and what will happen to the makeshift tents that they're living in. There might be mudslides and that kind of stuff. So what kind of preparation did you see there for monsoon? So the land in that area was really lush, beautiful forest kind of land, kind of bush land. And that's all been cleaned off now. When I first went there in October of last year, the density of the houses, they were very tight, very close together. As the government has designated more land, they're trying to decongest the earlier areas. So they're moving people from those heavily congested areas over into other land. And it's in those places where you can really see the harm that's going to come when the rains happen, because when they move the little sheds away, the huts, then you see the ground is terraced like this, and there's no trees. The shrubs have been cut down for firewood or whatever, and the land's been cleared. When those rains happen, you can imagine the rain's going to come. It's going to be heavy. It's going to wash this soil out. It's going to wash the latrines down where the wells are. But I think one of the most important things that is going on right now, the government with an organization, IOM, with UNHCR, by decongesting, they're trying to move people out of the lower lying areas, because in the valleys between the ridges, we've looked at the flood maps, and about, I'm guessing, approximately 30% of the people that were there when the camp was congested were in areas that were going to be underwater. So they're moving them out and moving them to other areas so that they will be above the seasonal flood lines. And I think that's going to help a lot. I think the water and the sanitation, proper construction of wells, having houses elevated and drained so that water's not actually coming into them. But it's not going to be, it's never going to be a good situation at a refugee camp. Nobody wants to be a refugee. Mr. Ken Isaacs, thank you so much for your time. Thank you, sir. ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে অভিযান পরিচালনার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে ওমানের একটি মরুভূমিতে মঙ্গলের মতো পরিবেশে গবেষণা করছেন নভোচারী ও বিজ্ঞানীরা, জানাচ্ছেন সেলিম হোসেন। এখানকার পরিবেশ মঙ্গল গ্রহের মতোই মনে হচ্ছে। আসলে এটি ওমানের ধোফার মরুভূমি। এই মরুভূমি জনবসতির জন্য এতটাই প্রতিকূল যে বিশ্বের 25টি দেশের 200 বিজ্ঞানী মঙ্গল অভিযানের আগে মঙ্গলের কাছাকাছি পরিবেশ পাওয়ার জন্য এই স্থানটিকে ঠিক করেছেন গবেষণার জন্য, নিজেদেরকে এই পরিবেশে খাপ খাওয়ানো যায় কিনা তা পরীক্ষার জন্য। এই দলের এক নভোচারী কার্তিক কুমার জানান, Elon Musk and his team just proved that the Falcon Heavy works, which puts us now in a এখান থেকে আমরা মহাশূন্যের পরিবেশ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখানে আমরা অনুভব করছি গভীর মহাশূন্যের পরিবেশ। মঙ্গলেও হয়তো এমনটিই হবে। পৃথিবী থেকে গ্রহ গ্রহান্তরে সফর নিয়ে নানান গবেষণা চলছে। অ্যারিজোনা থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত যত রকমের দুর্যোগ হতে পারে, যত ধরনের বাধা এবং কঠিন অবস্থা আসতে পারে, সে সব মোকাবেলার উপায় এবং নভোযান, ল্যান্ডার্স, ক্যাপসুল, রোভার, স্পেস স্যুট সব কিছু নিয়েই পরীক্ষা চলছে এখানে। স্পেস এজেন্সি এগুলোকে বলছে অ্যানালগ। MOD-18 মিশন নামের এই মিশনের কমান্ডার গার্নার্ড গ্রেমার বললেন, There are places which have twins on Mars, areas that are also strikingly similar, not only from how they look, but also in terms of the mineralogy, the same grain size. আপনি যদি এখানকার ল্যান্ডস্কেপের দিকে তাকান, ধোফার মরুভূমির ওই পাহাড়গুলোর কথাই যদি ধরেন, তবে বলতে হয় এখানে অনেক স্থান রয়েছে যা হুবহু মঙ্গলের মতোই। শুধু দেখতে একই রকম নয়, সেখানকার আবহাওয়া, মাটি, বস্তু একই ধরনের। তাই মঙ্গলে যাওয়ার আগে মঙ্গলের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ট্রেনিং করবার জন্যে এটি সঠিক স্থান। MOD-18 নামের মাসব্যাপী ওই মিশনে তারা আওদা নামের এক স্পেস স্যুট গবেষণা করছেন। এটি সফল হবে এবং তাদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুত করবে বলেই আশা করছেন সকলেই। সেলিম হোসেন, ভয়েস অফ আমেরিকা, ওয়াশিংটন। দেখতে দেখতে চলে এলাম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে। আশা করি আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লাগছে।
আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন মন্তব্য থাকে তাহলে আপনারা আসতে পারেন আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে। তাছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট এবং ইউটিউবে আমরা নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আপলোড করে থাকি। দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। আজ এখানেই বিদায় চাইছি। আমি সাবরিনা চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা।